Aufgaben über Aufgaben, Pflichten über Pflichten hier in IX 9 Monstrum Nox Kapitel 4. The Searching Doll oder Search the Doll Searching, irgendwie sowas. Und damit herzlich willkommen zurück zu Silvarius Storytimes. IX 9 Monstrum Nox. Immer noch in der wunderschönen Stadt Balduke. Haben wir als letztes, einen Moment, ich muss mal wieder leiser machen. Haben wir als letztes den Peeping Tom sozusagen unwillentlich geholfen. Ne, wir wollten denen eigentlich gar nicht helfen. Wir wollten eigentlich eher es verhindern, dass der mit seiner Sache da durchkommt. Aber was soll man machen? Wenn man an der Nase herumgeführt wird, dann kann das schon mal passieren. Würde ich mal so sagen. Naja. Weiter geht's in der Stadt. Im Städtchen. Wunderschön. Ja. Da drüben ist noch was, aber da kommen wir ja gerade nicht rein. Wir haben noch nicht genug Nox gesammelt. Sehe ich gerade. Aber wir haben auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Und zwar wollten wir nach Pendleton. Ist so schön, dass ich jetzt die Flügel habe. So. Als erstes mal hier rein. Carla besuchen. Hey, Baby. Oh, it's you all. Is something the matter? Well, actually, there's something we wanted to ask you, Carla. You ask Carla if she knows anything about the bistro's long-lost specialty. I see. So, you're planning to recreate that dish then? We hope so, anyway. We were thinking you might remember it better than I can. Well, I was pretty young at the time myself, so I only have the vaguest recollection. But I do remember one thing. The broth, it was warm, soothing like an herbal soup. Herbal soup, huh? It was the most delicious part, with all sorts of simmered spices and fish. You were so small back then, but you always make room to ask for extra helpings of soup. Did I really? It sounds familiar. Calling it medicinal does sound a little unappetizing, but if even us kids like it, one sip of that soup could draw in just about anyone, no matter what their taste. You know, I think I actually have a recipe written down in my room somewhere. Wait, you do? Well, you had this awful cold a long time ago, so I asked the owner how to make it. At the memories, he was such a kind old man and wonderful with kids at that. Oh, yeah, I remember that too, definitely. It shouldn't take long to dig it up. Do you mind waiting for it? Not at all. Thanks, Carla. Ja, wir haben das Rezept, wunderbar. Jetzt müssen wir zu Mr. Dolph zurück. Da kann ich mir meine Stimmbänder ja schon mal drauf vorbereiten. Warte mal, da hinten ist ein Secret. Mal kurz hin. Nature Pedal!
viele habe ich jetzt? Oh, dann können wir ja schon wieder zu der anderen zurück gleich. Ah, hier war das Haus. Hier ist doch irgendwo ein Graffiti gewesen, oder nicht? Ah, hier. Here lies a mighty hawk soar, unbound, endless tremble. Since mysterious transformation happened. Ja, wir bräuchten Hawk dafür. Shit. Das hätte ich vorher machen sollen, wo ich Hawk dabei hatte. Aber ich hatte Hawk ja nicht lange dabei, ne? Von daher. Was ist denn unser Ziel jetzt? Na, wir sind glaube ich noch gar nicht fertig. Mit der Quest doch. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Semionis! Zack. Hopp, hopp. Okay, hopp. Was ist denn das? Da. Irgendwo hier. Ach nee, das ist der Schwarzmarkt-Typ. Da wollen wir erst gleich hin. Erst wollen wir noch zu dem anderen. Das ist da hinten. Dem Article. Dingsbumsen. Das wird knapp. Puh. Das schon fliegt hier aufs Maul. Bis hier, ne? Da hinten. Ach, bei der Brotbäckerin, natürlich. Macht ja eigentlich Sinn. Lüle. Oh, welcome, welcome. Here to buy some fresh produce. We sell our crops wholesale to stores all around. You won't find them juicier than this. Maybe she would know. Let's ask her after the pitch dies down. You ask whether Susie knows anything about the bistro specialty from years ago. Oh, you mean Le Bistro Blanc? I was actually the old owner's routine supplier at the time. Really? Then in that case, yes, I do have an idea what sort of vegetables went into that dish. I can distinctly remember artichokes sticking out among the bunch through. Artichokes? You mean those edible tistle buds, right? They pretty commonly disturbed throughout Glia, last I remember. Well, I can speak for anyone else, but we do eat them quite a lot here. They've got just the faintest tinge of sweetness, perfect for steaming, and they plenty nutritious to boot. The previous owner particularly sang their praises. Wow, I can see why. If you don't mind, could you tell us about the other vegetables in that dish? Used in that dish? Oh, of course. Now let me see. You've learned all you can ingredients. You should report back to the bistro, ja. Alles klar. Dann machen wir das mal. Honey pie. Na, 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 na. So. Let's take him out. Acre.
So, dann machen wir mal zurück zu euch, ne? Oh, you're back! Do those beaming little faces of yours mean what they think they mean? Yes, oh, well, I hope so anyway. Report the information you gathered about the dish ingredients to Roscoff. White fish, clams, shrimps, artichokes, and other vegetables are all in the healthy brooch. Now that sounds like a local specialty, if I've ever heard one. All that's left is to recreate it, Chante. I don't suppose you'd like to help me? Oh, you know it, honey. Roscoff and Chante made their way into the kitchen. Before long, an aromatic scent wafted out, and a single dish soon followed. And here what we have it. Balducian style Boulibaise, courtesy of Le Blistol Blanc. Wow, it looks delicious. So, it was a bouillabaisse all along. Amazing. That's right. Just one look at those ingredients and it came right to me. As pescatarian paradise like this is a balanced diet, all on its own. It's got such a beautiful color too. Bouillabaisse itself is a fairly common dish here in Gallia. The recipe varies quite a bit between different households and establishments, but this particular one satisfies both body and soul. Perfect melt of comfort and nourishment. My English not so good, well. My English kartoffel. It is without a doubt a dish conceived from the previous owner's utmost compassion and care. It'll be hit with the customers, you can be sure of that. Indeed, I can express enough how happy I am to have reviewed this dish. Now all will have the chance to enjoy it whenever, for the first time ever, or in forever. You have my sincerest thanks. We couldn't have done this without you. Oh, not at all. I'm just glad our info ended up helping in the end. Well, that makes two of us, darling. Now then, what say we get that reward of yours in you before it gets cold? Everyone was then treated to the bouillabaisse. They helped to make the rich, nutritious meal refreshed and revitalized them both inside and out. After walking Chante back to the dandelion, they resumed their activities once again. In one Bouillabaisse. Wir haben die Bouillabaisse bekommen. Sehr schön. Und ein neuer Bereich öffnet sich uns. Sehr schön. So, ja, darauf sollten wir uns vorbereiten. Wo ist denn dieser neue Bereich? Wahrscheinlich der da, ne? Ja. Numiasma Vortex. Aber bevor wir das machen, geben wir mal eben kurz die Bouillabaisse ab. Hopp und hopp. Und ab in den Dandelion.
habe ein schönes Rezept für dich. Oh, you got a recipe book. Just give me the word and I'll have to crack it. Edit. Sehr schön. Phew, better than level. Okay. Oh, shit. I haven't finished all the errands Chante asked to me. Oh, space while work. Come on, Eva, pull it together. Oh ja, drück sie zusammen. Bouillabaisse. Können wir sogar kaufen. Können wir sogar ein bisschen zubereiten. 3 Stück. Baked Potato können wir auch ein bisschen zubereiten. Das Baguette. Wir sollten vielleicht ein bisschen was dann, ne? Aber es kostet halt auch Geld. Das ist nicht ganz so umsonst. Aber gut. Heilung ist, glaube ich, nie verkehrt mitzunehmen. So. Dann wollen wir uns nochmal in den Miasma-Vortex begeben. Dispel the Miasma-Vortex. Wollen wir mal. Aber erstmal hier die nochmal auskillern hier. Welche Skills hat sie denn noch nicht? Catflip hat sie noch nicht, Shooting Star hat sie noch nicht und... Ach, sie hat noch gar keinen. Okay, kann ich die ja alle nehmen. Ich will erstmal den Catflip nehmen, der geht ja am schnellsten. Ah, Catflip ist gemeistert. Sehr schön. Okay, da drüben ist der. Rüber da. Residual enmity lingers in the air before you show the levers. Ja. Hause rein. Ist nur eine Welle. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Richtig leicht. Leicht und schnell. Grimwald Nox. Was ist das denn? What is that thing? It appears that in the instance of a Grimwald Nox, the enmity has crystallized. Also known as the lacrima. They appear in places where lemurs gather. The concentration of enmity becomes so dense that it forms a solid mass. It makes my skin crawl every time I see one. The enmity here must be at critical levels for that to happen. Well, we've gotta get rid of them, right? Yes, lacrimae provoke the lemurs, which in turn produce more enmity. If we don't stop this, the Nox will manifest it into the real world. So, all we have to do is to smash them before then. There isn't a moment to spare. Our objective for this Nox is to destroy the lacrimae. Monstrums. The time is nigh. Stand ready. Lay waste to the malevolent, lest the night prevail. As the sentinel between the dark and light, I, Aprilis, herald the fall of this dusk. Alles klar, machen wir das mal.
Destroy all the lacrimae. Ach so, das sind mehrere? Interessant. Ja, die ist... Ah, wir können nur die beiden nehmen. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Devil May Cry gerade. Wow. Krass. Selber fucking 80. Geil, ey. Okay, die Hälfte haben wir. Aber wenigstens werden die Raids so nicht langweilig. Mehr Abwechslung hier. Oh, ich wollte gar nicht wechseln. Ich wollte nur springen. Ich komme nicht darauf klar, dass Springen woanders funktioniert. Oh, the Lord of the Night has risen. Da ist er. Wir müssen doch erst noch die Dinger zerstören. Von 80. Let's get this! Wo ist er? Da. Und destroy! Sehr schön. All lacrimae have destroyed. Ach so, die werden automatisch zerstört dann. Interessant. Das haben wir ganz gut gemacht, ne? Muss ich sagen. Haben wir natürlich wieder nur 24. Aber das macht nichts. Es werden genau 100 abgezogen. Rank Ass. Kick Ass. Rank Kick Ass. Sehr schön. Ah, wunderbar funktioniert. I'll be taking my leave now. Me too. Catch you later. Oh, before you go. We should tell them about what happened on Artisan Lane at all. Crimson King and White Cat explained the thefts on Artisan Lane to the others. Wow, I feel almost flattered that we have imposters. Huh. It's only a matter of time. Now, do you see why I was against giving people the wrong impression? I'm sorry. It's in the past now. It's in the past now, but something about this doesn't sit right with me. So, what's your plan? Don't get the wrong idea. I ain't playing detective with you chumps. I figured as much.
What about you, doll? As a doll, I do not have desires of my own. However, never mind. It is of no importance. If it's that unimportant, then be my guest. I couldn't care less what you do. Sorry, guys. But I'm gonna sit this one out too. I've got other engagements. But I'll let you know if I come across any information. I wish I could help too, but it's just not the time right now. Sorry, maybe next time. Oh. Well, that's our cue. Good luck. See you around. Take care. Ein neuer Distrikt lädt zur Erkundung ein, die Artisan Lane. So, dann machen wir gleich. Wir machen mal eben kurz einen kleinen Break und dann sehen wir uns gleich wieder frisch an. Bis gleich, haut rein, euer Silvarius Storytimes. Adu! Und out.